ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நேற்று நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். நேற்று கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ கனெக்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஜென்ரல் டாபிக், ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஏன்னா ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் in steel. So around 30 questions இருக்கு approximately. So அந்த 30 questions நீங்கள் ஒரு 2 times படிச்சா போதும். கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. சரியா? First question. Rolled steel sections are classified. Rolled steel sections are classified into rolled is a manufacturing process. Steel section உங்களுக்கு தெரியும். Steel section என்னப்பா? Angle section, T section, L section, channel section, box section. So இதெல்லாம் என்ன steel sections. Steel section நிறைய இருக்கு. என்னதெல்லாம் இருக்கு? L னா angle section, channel section, box section. வேற என்ன இருக்கு? T section, okay, I section. So இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய rolled steel sections. Okay. So the rolled steel sections are classified into என்ன இருக்கு ஆன்சர்? Answer T. Very good. All of the above. So equal angles. அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து ரெண்டு லெக்கும் சேமா இருக்கும். அன்ஈக்குவல்னா ஒரு லெக்கு பெருசா இருக்கும், ஒரு லெக்கு சின்னதா இருக்கும். பல்ப் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்கும். அதுல ஒரு ஹெட் மட்டும் இப்படி இருக்கு ஆங்கிள். So இது பல்ப் ஆங்கிள். ஓகே. So answer for this question is T. Very good. So next question அப்படின்னு சொன்னா for steel construction where secondary effect. இது கொஸ்டின் வந்து திருப்பி கேட்குறாங்க. இந்த கொஸ்டின் ஐஏஎஸ்லையும் திருப்பி கேட்குறாங்க. இந்த டேட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபார் ஸ்டீல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேர் செகண்டரி எஃபெக்ட்ஸ் ஆர் கன்சிடர் வித்தவுட் wind or earthquake loads. Without a wind or earthquake loads, the permissible stresses on the members or connections as specified may be exceeded by 25%. So இது ஃபேக்சுவல் டேட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீம் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு லோட் இருக்கு. இந்த டபிள்யூனால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பீம்ல வரக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ். பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு லோட். பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு லோட். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ். Due to wind and earthquake loads. Due to wind and earthquake load. So 1 minute, okay. So secondary stress due to wind and earthquake load. அதாவது ஒவ்வொரு செக்ஷன்ல ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். ஒன்னு பிரைமரி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு லோட், இன்னொன்று செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் டியூ டு wind and earthquake. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா secondary effect without considering wind or earthquake loads, the permissible stresses on members or connections. நல்லா கவனிங்க. Permissible stresses on members or connections. அப்போ secondary stress வருது, அது due to wind and earthquake or some other problems, that is construction errors or construction errors, then comma temperature effect. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கணும். இதெல்லாம் ஒன்லி wind and earthquakeனால ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் வரும், இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெம்பரேச்சர் எஃபெக்ட்ஸ் இதனால ஒரு செகண்டரி ஸ்ட்ரெஸ் வரும். அப்போ வித்தவுட் கன்சிடரிங் earthquake and wind, the secondary stress effects are considered, then the permissible stresses on members or connections, மெம்பரா இருக்கலாம் இல்லை கனெக்ஷன் இருக்கலாம், may be exceeded by 25%. ஸோ permissible stress வந்து என்ன வேணும், 25% நீங்க exceed பண்ணணும். ஓகே. So wait for 1 minute. I will share you the next one. A plate used for connecting two or more structural members intersecting each other is called. Okay. So the next question is,
A plate used for connecting two or more structural member intersecting each other is called என்ன இருக்கு ஆன்சர்? Don't know. So answer is gusset plate. அவனை நம்ம என்ன படிக்கும்போது வந்துடும். இப்போ இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ட்ரெஸ்ஸை பொதுவாகவே நம்ம இப்படி ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிட்டோம். இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ட்ரெஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு பட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் வச்சுக்கலாம். சரியா? ஓகே, இது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் ட்ரெஸ். இப்போ இதெல்லாம் ஜாயிண்ட். ஜாயிண்ட் 1, ஜாயிண்ட் 2, ஜாயிண்ட் 3, ஜாயிண்ட் 4, ஜாயிண்ட் 5, ஜாயிண்ட் 6. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜாயிண்ட் எடுங்க. ஜாயிண்ட் 1 எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஜாயிண்ட் 1ல 3 மெம்பர் ஜாயிண்ட் ஆகுது. பட் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது பெருசாக நம்ம கண்டுக்கல. அந்த நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணும்போது, ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவோம்? மேலே மெம்பருக்கு சர்டன் திக்னஸ் அண்ட் விட்த் இருக்கு. அப்போ அதனால இந்த 3 மெம்பரை மீட் பண்ணணும், கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு பிளேட் எடுப்போம். அந்த பிளேட் பேருனா கசட் பிளேட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு பிளேட் எடுத்து அந்த பிளேட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 3 கனெக்ட் பண்ணி சேர்த்து. ஓகே, இப்படி இருக்கு. ஸோ இது ஒரு பிளேட்டு. சரியா? இதில் இது ஒரு மெம்பர். அப்புறம் இது ஒரு மெம்பர். இது இன்னொரு மெம்பர். இது இன்னொரு மெம்பர். ஸோ இந்த 3 மெம்பரை இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்? போல்ட் போடும். இங்கே போல்ட் போடும். போல்ட் ஆர் ரிவெட். ஓகே, ஸோ போல்ட் ஆர் ரிவெட். ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லணும்? கசட் பிளேட்னு சொல்லணும். என்ன சொல்லணும்? கசட் பிளேட். ஸோ அவ்வளோதான். இதுக்கு பேர் தான் கசட் பிளேட். புரியுதா? கசட் பிளேட்னு புரியுதா? ஒன்றும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் சிம்பிள் திங்ஸ். ஆனால் அந்த கொஸ்டின்ல என்ன பண்ணிடுறேன். அதான் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 2 டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் படித்தா போதும். பேஸ் பிளேட்ல என்னன்னா, இது எதுக்கிடையில என்ன வரும்? காலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. காலம் அப்புறம் ஃபூட்டிங். இது பேஸ் பிளேட். இதுதான் பேஸ் பிளேட். இதுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா ஃபூட்டிங். காலத்துக்கும் ஃபூட்டிங் இடையில வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா பேஸ் பிளேட். இது காலம், ஸ்டீல் காலம். ஓகே, ஸ்டீல் காலம். இது ஃபூட்டிங். ஸோ ஸ்டீல் காலத்தை டைரக்டாக ஃபூட்டிங்கில் வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? பேஸ் பிளேட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே ஃபூட்டிங் இருக்கும். சரியா? ஸோ ஸ்டீல் காலத்துக்கு ஃபூட்டிங் இடையில இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பேஸ் பிளேட். ஆங்கரேஜ் பிளேட்னு சொல்லக்கூடியது, ஆங்கர் பிளேட்னு சொல்லக்கூடிய ஆங்கரேஜ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆங்கரேஜ் பிளேட். ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இதை சொல்லுங்க பார்ப்போம். பீம் இஸ் a defined as a structural member which is subjected to is a transverse load. Correct. The method of design of steel framework for greatest rigidity and economy in weight is known as. பாருங்க, the method of steel design for greatest rigidity. Rigidity ரொம்ப அதிகமா இருக்கு and economy in weight is known as. Rigidity ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா that is full rigid design. Rigidity அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது நம்ம என்ன சொன்னோம்? full rigid design சொல்லுவோம். ஓகே, so simple design அப்படின்னு சொன்னா it is based on simple design, it is based on elastic theory. Based on elastic theory. Okay,
but it is most uneconomical method. Okay, I can write here. Simple design. It is based on elastic theory. Elastic theory na stress is directly proportional to strain சொல்லக்கூடியது. Okay, so it is most uneconomic. Second பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this is not economic. Okay, it is most uneconomical method. Most uneconomical method. It is based on elastic theory. It is most uneconomical method. Okay. Now, third one, simple design. All connections are assumed to be flexible. Connections another assumed to be flexible. Okay. Second method பார்த்தீங்கன்னா semi-rigid method. Semi-rigid design அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா semi-rigid design. Okay, this method permits a reduction in maximum bending moment. Permits a reduction. This method permits a reduction in maximum bending moment. In beams suitably connected to support explain பண்றேன். Okay, this method permits a reduction in maximum bending moment in beams suitably connected to supports due to partial transfer of moment to another connected member. Semi rigid அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ இது ஒரு பீம், சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம், சரியா? ஸோ இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்ல இங்க மூமெண்ட், இந்த ஜாயின்ல மூமெண்டே கனெக்ட் பண்ணல, மூமெண்ட் இல்லை, இந்த ஜாயின்ல மூமெண்ட் இல்லை. லோடு கொடுத்தீங்கன்னா W. ஸோ இந்த லோடு இந்த சப்போர்ட்டுக்கு என்ன ஆயிடும்னா, மூமெண்டே இல்லாம, மூமெண்ட் இங்க ஜீரோ தானே, டைரக்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். அதே இது நான் சப்போர்ட் வந்து இங்க வந்து எப்படி போடுறேன், ஒரு செமி ரிஜிட் போடுறேன். இது சிம்பிள் பீம். நான் என்ன பண்றேன், இது இப்போ இந்த கேஸ்ல ஒரு பீம் வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா கொஞ்சம் மூமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் இது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, கொஞ்சம் மூமெண்ட், அதாவது 100% மூமெண்ட் கிடையாது, கொஞ்சம் மூமெண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ மூமெண்ட் இருக்கு, பட் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் 100% இருக்கு. அதே போல இங்கே அப்படிதான் மூமெண்ட் இருக்கு, வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் 100% இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ இதுல மூமெண்ட் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். இந்த லோட இந்த சப்போர்ட்டை கிரியேட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட் இந்த சப்போர்ட் என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம். ஸோ அது என்னன்னா செமி ரிஜிட். இது செமி ரிஜிட்னு சொல்லுவோம்.
ரிஜிட் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ரிஜிட் பீம் ஆர் ரிஜிட் டிசைன். ரிஜிட் டிசைன் அப்படின்னு சொன்னா ரிஜிட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன, கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்லி ரிஜிட் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிக்ஸ்டு பி, இந்த கனெக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபுல்லி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டபிள்யூ. சிம்பிள் டிசைனில் கனெக்ஷன் ஃபிக்ஸ்டு கிடையாது, செமி ரிஜிட்டில் கனெக்ஷன் பார்ஷலி ஃபிக்ஸ்டு, பட் ஃபுல்லி ரிஜிட். ரிஜிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் இஸ் ஃபுல்லி ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மோர். அப்போ மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் சிஸ்டம். ஸோ ரிஜிட் இஸ் மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட். மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் மெத்தட். ஏன் எஃபிஷியண்டாக மூமெண்ட்டை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், இந்த மெம்பரில் இருந்து இது காலத்துக்கு போகும். சரியா? ஸோ அதை வந்து ஐடலைஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ்டுன்னு போட்டிருக்கோம். இங்கே இருந்து காலத்துக்கு ரியாக்ஷன் போகும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, ஏன்னா இந்த எண்டு மூமெண்ட்டை கேரி பண்ணுது. ஸோ அதனால ரொம்ப எஃபிஷியண்டான டிசைன். ஸோ அதனால இது ஃபுல்லி ரிஜிட் பேஸ்டு டிசைன் சொல்லுவோம். இந்த சிம்பிள் டிசைன், ரிஜிட் டிசைன், செமி ரிஜிட் டிசைன் சொல்லக்கூடிய எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு? பேஸ்ட் ஆன் தி சப்போர்ட். அண்டர்ஸ்டுட் ஆனா? The permissible bending stress. Okay. In steel, permissible bending stress in steel என்னவா இருக்கும்? Permissible bending stress in steel in kg per centimeter square is 1890. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. It's a factual data. Permissible bending stress in steel is 1890. Okay. Next one. The heaviest I section for the same depth. ISLB na என்னன்னா, ISLB na என்னன்னா Indian Standard Junior Beam. Okay, Indian Standard Lightweight Beams. Indian Standard Lightweight Beams. ISJB வச்சுக்கோங்க. Indian Standard Junior Beam. Indian Standard Junior Beam. ISMB அப்படின்னு சொன்னா Indian Standard Medium Weight Beam. Medium Weight Beams. ISWB na Indian Standard Wide Flanged Beam. Wide Flanged Beams. ISHB na என்னன்னா Indian Standard Heavyweight Beam. Heavyweight beams. So the heaviest section for the same depth is Indian Standard Heavyweight Beams. So answer for this question is C. That is the heaviest beam. Heaviest beam means heavyweight. Okay, so heaviest means heavyweight. So இது எல்லாமே beam தான். Okay, light weight, heavy weight, medium weight, wide flanged beam, இது எல்லாமே I section. ஸோ இது எல்லாமே என்னது? ஐ செக்ஷன் தான். எல்லாமே என்னது? ஐ செக்ஷன். செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ செக்ஷன். ஓகே, செக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ செக்ஷன். ஆர் யூ ஓகே? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The standard loads are given in. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லோட்ஸ் வந்து எதில் கொடுத்துருப்பாங்க? IS 875. ஸோ இந்த கோடெல்லாம் வந்து கேட்லேயே அடிக்கடி கேட்குறாங்க, ரொம்ப முக்கியமாக படிச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ இது லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்டர்ட் லோட்ஸ் ஆர் கிவன் in Indian Standard 875.
dead loads, Indian standard 875, part 1. Live load, Indian standard 875, part 2 and 3. Part 2 and part 4. Then ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, question கேட்பாங்க. ஓகே, டைரக்டா இதெல்லாம் question கேட்பாங்க. Part 2 and part 4. Dead load, live load, wind loads, Indian standard 875, part 3. Okay, so IS 875 which is gives the standard loads. Okay, so அதுல மூணு இருக்கு. Standard loads, dead load இருக்கு, live load இருக்கு, wind load இருக்கு. Are you okay? So இதெல்லாம் data. So ஞாபகம் 2 to 3 times பார்த்துக்கோங்க. என்ன minimum thickness of main steel members not exposed to weather. அதான் வெதர்ல ரொம்ப கன்ஃபைன்ட் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னா மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் என்னவா இருக்கும்? நாட் எக்ஸ்போஸ்ட் வெதர்னா என்ன? வெதர்ல எக்ஸ்போஸ்ட் ஆகல. புரியுது இல்லையா? எக்ஸ்போஸ்ட்னா எனக்கு புரியுது இல்லையா? ஸோ நாட் எக்ஸ்போஸ்ட் டு வெதர் இஸ் ஆன்சர் இஸ் 6 mm. மினிமம் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் மெம்பர். இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஓகே பாருங்க. In steel structures, minimum thickness of any member, minimum thickness of any member should not be less than 6 mm under normal condition. Should not be less than under normal condition, and if it is exposed to weathering, minimum thickness should not be less than 8 mm. 8 mm விட கம்மியா இருக்க கூடாது. exposed to weatherனா என்ன? should not be less than 8 mm. so 8 mm மினிமம் இருக்கணும். ஓகே, சோ இது ரொம்ப முக்கியமானது, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே. According to IS 800 to 1984, the permissible stresses in axial tension permissible stress என்ன இருக்கா? நம்ம கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கோடல் ப்ரொவிஷன்ஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அக்கார்டிங் டு அதுக்கு வந்து கோடு புக் பார்த்தீங்கன்னா IS 800 1987, 1984 தான். சரியா? permissible stresses in axial tension என்ன வரும்? 0.6. permissible stresses in axial tension is 0.6. okay, permissible stresses in flexural tension and flexural compression is 0.66 fy. Is or not 0.7? 0.7 நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கல. ஸோ நோட்டு போட்டு எழுதிக்கோங்க, இது ஒரு டேட்டா. permissible stresses in slab, permissible stresses in slab base, இது எவ்வளவுனா 185 MPa. சரி, நோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஃபேக்டர் சேஃப்டினா என்ன? definition. This general thing. Okay, what is factor safety? Yield stress to working stress. Very good. Factor safety is the ratio of yield stress to working stress. Good. Next one.
The load factor applied to wind and seismic loads steel structures is the load factor applied to wind and seismic load. Wind load seismic load நம்ம எந்த load factor use பண்ணணும்? 2.2, 1.3, 1.5, 1.8. So what is the load factor? That answer is எப்படின்னு பாருங்க. We know. Okay, we don't know. Okay, we know. We know that design load is equal to load factor. Design load is equal to load factor into working load. So first design load பாருங்க, the combination load combination dead load plus live load combination இருந்துச்சுன்னா 1.5 dead load live load plus dead load plus live load. அதாவது load combination dead load live load இருந்துச்சுன்னா design load என்னவா இருக்கும்? இதா இருக்கும். அதே இது dead load plus wind load or earthquake load இருந்துச்சுன்னா design load என்னவா இருக்கும்? 1.5 times the dead load or dead load plus wind load or earthquake load. ரெண்டா ஏதாவது ஒன்று தான் எடுக்கும். சரியா? அதே விட டெட் லோட் லைவ் லோட் பிளஸ் விண்ட் லோட் ஆர் எர்த்குவேக் லோட் இருந்துச்சுன்னா 1.2 ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணும். டெட் லோட் பிளஸ் லைவ் லோட் பிளஸ் விண்ட் லோட் ஆர் earthquake load. So that is the thing. Understood? So இதில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா 1.2 எடுத்துக்கலாம், 1.5 எடுத்துக்கலாம். பட் 1.2 இல்லை, 1.5 is the answer. ஓகே, ஸோ இதுதான் லோட் ஃபேக்டர். லோட் ஃபேக்டர் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் தான் லோட் ஃபேக்டர். I hope you understood, right? Permissible stresses may be also known as permissible stressக்கு வேற என்ன நேம் இருக்கு? என்னவா இருக்கு? Permissible stressக்கு இன்னொரு நேம் என்ன? Limit stress. Okay, permissible stress or working stress or design stress. Permissible stress, working stress or design stress இதெல்லாமே சேம் தான். சரியா? As per IS 800, factors safety adapted with respect to yield stress. IS 800 படி factor safety adapted with respect to yield stress. Yield stressக்கு factor safety நம்ம எவ்வளவு அடாப்ட் பண்ணோம்? As per IS 800, okay, what is a factor safety? Okay, as per IS 800 பாருங்க, answer for this is 1.67. Okay, how? What is a permissible stress in axial tension? Okay, the factor safety first A. Factor safety for axial tension or compression, which is equal to what? Factor safety is equal to ultimate stress by working stress, right? Or yield stress. Yield stress, ultimate stress, or the yield stress divided by permissible stress. What is a yield stress? F5. What is a permissible stress? 0.6 F5, which is equal to 1.67. B. Factor safety for flexural tension or compression. அதே போல yield stress by permissible stress. What is Fy? Divided by 0.66 Fy.
permissible is equal to 1.5. Okay. C, factor of safety for bearing, which is equal to Fy divided by 0.75 Fy. 0.75 Fy. Alright? 1 divided by 0.75, this is 3 by 4, 1.33. 3 by 4, right? 4 by 3, 1.33. D, factor of safety for shear, which is equal to Fy divided by 0.4 Fy. So, which is equal to 2. So, the factor safety. Okay. So, இதில் நம்ம கொடுத்துறக்கூடியதில் நம்ம எது பெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் 1.5 இருக்குது, 1.6 இருக்குது, 2 இருக்குது. இந்த ரெண்டுலையுமே நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் சேஃப்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1.5 எடுத்துக்கலாம், 1.67 எடுத்துக்கலாம். பட் ஆப்ஷன் இஸ் 1.67. இந்த இருக்கையில எது மேக்ஸிமம் அதை எடுத்துப்போம். சரியா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இங்கே 4 ஆப்ஷன் 4 வேல்யூ இருக்கு. 1, 1.5, 1.67, 1.5, 1.33, 2.5. இந்த 4ல் இவ 2 தான் கொடுத்துருக்கேன், பியும் சியும். அப்போ அந்த பியும் சியில் எது மேக்ஸிமம் அதை எடுத்துக்கலாம். இல்லை எது போட்டாலும் ஓகே தான், பட் இஸ் ஓகே. ஓகே, இது என்னது? ஐஎஸ் 800 1984. தட் இஸ் வாட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். இதே மாதிரி லிமிட் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். லிமிட் ஸ்டேட்டுக்கு நான் ஃபேக்டர் சேஃப்டி பர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுத்துருக்கேன். ரைட்டா? ஃபேக்டர் சேஃப்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் 1.1, 1.25 இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. Okay, next. Partial factor of safety. Partial safety on steel stresses. என்ன இருக்கும்? ஆக்சுவலி இது partial steel எவ்வளோ போடும்? 1.15. என்ன? இது காங்கிரீட் உள்ள கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. ஓகே. This question is under concrete. In concrete, காங்கிரீட்லாம் partial factor safety யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? பட் இந்த கொஸ்டின் இங்கே வச்சிருக்கிறேன். பட் ஓகே, நான் சொல்லி காங்கிரீட் ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் மெத்தட். ஃபேக்டர் சேஃப்டி ஃபார் காங்கிரீட் 3. ஃபேக்டர் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீல் 1.8. லிமிட் ஸ்டேட் மெத்தட். ஃபேக்டர் சேஃப்டி ஃபார் காங்கிரீட் 1.5. ஃபேக்டர் சேஃப்டி ஃபார் ஸ்டீல் 1.15. தட் இஸ் தி திங். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டின் வந்து காங்கிரீட்ல உள்ளது, பட் நம்ம இங்கே வச்சிருக்கிறோம். நான் காங்கிரீட் வந்து எடுக்கும்போது அதை பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஏன்னா நான் இந்த கொஸ்டின் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? இது காங்கிரீட்டுக்குள்ளதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? ஏன்னா இது பார்ஷியல் சேஃப்டி ஃபேக்டர் வந்து ஸ்டீலுக்கு வராது, காங்கிரீட்டுக்கு மட்டும்தான் வரும். காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சர்ல உள்ள ஸ்டீலுக்கு மட்டும்தான் வரும். பியூர் ஸ்டீல் டிசைனுக்கு பார்ஷியல் ஃபேக்டர் சேஃப்டி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அது ஏன் பார்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம ஆர்சிசி பார்க்கும்போது பார்த்துக்கலாம். சரியா? 1 cubic meter of mild steel weights எவ்வளவுனா 1 மீட்டர் கியூப்ல 7850 கிலோ இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டென்சிட்டி. அப்படியே டென்சிட்டி ஆஃப் மைல்டு ஸ்டீல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 7850 கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். 1 மீட்டர் கியூப்ல இவ்வளவு இருக்கும். சரியா? தென் weight per unit length. Weight per unit length of mild steel, which is equal to d square divided by 162.28 kilogram per meter. Okay, இங்க d ன்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா d shall be in millimeter. So it is a diameter. Okay. Okay. Understood. Next one. Percentage increase of carbon in steel decreases the what? இது முன்னாடி படிச்சிருக்கோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீல்ல. கார்பன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஆயிரும்ப்பா? பிஎம். கார்பனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எஸ் டக்டிலிட்டி ரெடியூஸ் ஆகும், பிரிட்டில்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும். ரைட்? ரெடியூஸ் ஆகிடும். கரெக்ட். ஸ்ட்ரென்த்தும் ரெடியூஸ் ஆகும்.
Oh, okay. Percentage carbon increase ஆகும்போது sorry, strength increase ஆகும். நான் மாத்தி சொல்லிட்டேன். Ductility reduces, correct. Decreases it ductility, correct. B is correct in summary. So that is my mistake. Thank you. So answer is okay. So percentage increase ஆகும்போது எதெல்லாம் increase ஆகும் பாருங்க. Carbon increase ஆகும்போது percentage of carbon increases. எதெல்லாம் increase ஆகும் பாருங்க. First one, ductility. Second one, increases ductility. Increases brittleness. Third one, increases strength. Fourth one, increases hardness. So இதெல்லாம் increase ஆகும். சரியா? The common assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at a. The common assumption that all rivets share equally a non-eccentric load is valid at a load below working load, equal to working load, above working load, equal to failure load. So இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு question. இது assumptions are riveted or bolted joint. Okay, so இங்க ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா D, equal to failure load. So என்னன்னு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான question. Okay, first assumption. Assumptions on a riveted joint or bolted joint. First one, rivets or bolt are assumed to be stressed equally. Assumed to be stressed equally. இப்போ இங்க பாருங்க, இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, இப்போ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அசம்ஷன், சரியா? போல்ட்டோ ரிவெட்டோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டிசைனுக்கான அசம்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ என்னன்னா இதுல ஃபர்ஸ்ட் பட் அப்படி இந்த ரிவெட் இந்த சேம் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லியிருக்கேன். பட் வந்து அதாவது இந்த ஜெனரலி தி அவுட்டர் ரிவெட்ஸ் ஆர், ஸோ இது ஜெனரலாக உங்களுக்கு தெரியும். பட் the assumption is valid only when the connection is subjected to static load approaching to ultimate strength. Okay, அந்த எல்லா ரிவெட்டும் சேம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அதாவது சேம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கும்னு சொல்லக்கூடியது எப்போ வேலிட் ஆகும்னா, நம்ம கொடுக்க லோட் வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் bolt or all rivets are takes equal stress. Okay, all rivets are takes equal stresses when the applied load is equal to the strength of the bolt, ultimate strength of the bolt. அப்போ அது இது கேஸ். வித்தின் எலாஸ்டிக் லிமிட் இக்குவாலிட்டி எல்லா போல்ட்டும் என்ன கிடையாது, போல்ட்டை ரிவெட்டும் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கேரி பண்ணாங்க. ஓகே, அப்போ எப்போ ஈக்குவல் பண்ணது, when the load is reaches to the ultimate strength of the bolt. ஓகே, ஸோ இதான் வந்து கொஸ்டின். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஃபெயிலியர் லோட்.